Okay guys, now first open some Chrome browser, and here I'm going through the just installation of Java. Now go through the Java downloads. After the Java downloads, go through the Java downloads Oracle. Now we are seeing this type of interface, and come to down. Here let us see, yesterday I think Java launched JDK 19 as well. So we need to go through the like latest version, or 17 is enough. Here 17 or 18 both are enough. Okay, don't go through with the 19 will also అవసరం లేదు. Here just I'm going to Windows కదా, మన first we need to select our operating system. మనది Windows కాబట్టి ఒకసారి Windows మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత we need to go through the download oracle.com. Here we are downloading the JDK. ఇక్కడ మనం డౌన్లోడ్ చేస్తా ఉన్నది JDK. ఓకేనా? And after downloading this JDK, and just go through the open అని ఉంది కదా, ఈ ఓపెన్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత now it will seems like yes అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట. మీకు అది కనపడకపోవచ్చు. జస్ట్ ఆ ఎస్ అనేది క్లిక్ చేసిన తర్వాత ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ అని వస్తుంది. Now here welcome to installation అని వచ్చిన తర్వాత just go through the next and then next. Surya, I can't see your screen. Yeah, just 1 second. I hope screen was sharing. Now is it okay? Hello. Yes, sir. Okay, sir. Please unmute yourself. Who is this? Hello. Unmute చేయండి కొంచెం. Okay, let us see the status bar will be downloading. Okay, now maximum ఈరోజు క్లాస్ 9:30 వరకు ఉన్నా పర్లేదు, maximum వినడానికి ట్రై చేయండి. Now we are successfully completed, then close. Now it was successfully downloaded or not, we need to check. Go through the command prompt. Here I'm entering that command prompt. In the command prompt we need to give that java space -version. Okay, now java version 17 is 17 అయినా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు, 18 అయినా డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు, 19 అయినా పర్లేదు, and java 8 డౌన్లోడ్ చేసినా పర్వాలేదు. But this is the better way. You need to download 18 version or 17. Present 19 కూడా అవైలబుల్ లో ఉంది, దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసినా పర్వాలేదు. ఓకే, సో ఆల్రెడీ 18 ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది ఆల్రెడీ ఒక లింక్ కూడా ఇచ్చినాను. ఓకే, this is the process of downloading the Java. Now after successfully completion of Java,